أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang menguasai langit dan bumi, hanya padamu sahaja kami panjangkan kesyukuran atas segala rahmat dan berkat-Mu. Bersempena dengan Kolokium Penyelidikan Pendidikan Antarabangsa Labuan tahun 2024 ini, kami mohon inayah dan taufik-Mu, kurniakanlah kesejahteraan dan kebahagiaan serta kesihatan jasmani dan rohani. Bukakanlah hati-hati kami, lapangkanlah dada kami untuk menerima ilmu dan pengetahuan serta bimbingan para guru kami yang kami kasihi. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami memohon dengan kudrat dan iradah-Mu, berikanlah kekuatan dan ketabahan menghadapi perjuangan kami menimba dan mencari ilmu pengetahuan. Anugerahkanlah kejayaan dan kecemerlangan kepada kami dalam semua ujian dan pencapaian. Ya Allah, ya Zal Jalali wal Ikram, tambahkanlah kepada kami kecintaan kepada segala kebaikan. Jadikanlah kami, guru-guru kami, pemimpin-pemimpin kami terus beristiqamah, berkhidmat menabur bakti, membangunkan umat dan masyarakat, bangsa dan agama. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah negara kami sebuah negara yang mendapat limpahan rahmat dan nikmat. Kekalkanlah keamanan dan kemakmuran sepanjang zaman. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Terima kasih diucapkan kepada yang berusaha Tuan Haji Muhammad Fazil bin Sheikh Abdul Rahman, Penolong Pengarah Sektor Pendidikan Islam, Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Labuan,
atas pimpinan doa sebentar tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam Labuan Bisai. 100% kita punya kepada semua peserta dan penonton yang bersama pada hari ini. Saya Muhammad Ashraf bin Abdul Hamid selaku moderator pada sesi ini. Selamat petang saya ucapkan. Selamat datang ke Kolokium Penyelidikan Pendidikan Antarabangsa Labuan, Kppal dengan tema Transformasi Pendidikan Masa Hadapan. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua penonton yang hadir di siaran langsung ini sama ada dari dalam negara maupun luar negara kerana meluangkan masa untuk bersama-sama menyaksikan perkongsian ilmu yang dibawakan secara langsung menerusi channel YouTube SSTP Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Labuan. Hadirin sekalian, Kolokium Penyelidikan Pendidikan Antarabangsa Labuan, Kppal membuka tirainya dengan ucapan pembukaan. Untuk tujuan itu, majlis menjemput dan mempersilakan Yang Berusaha Encik Yahya bin Ahmad Putih, Timbalan Pengarah Sektor Pembelajaran, Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Labuan untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam Malaysia Madani Jiwa Merdeka. Salam JPN Labuan Bisai, 100% kita punya. Pertama-tamanya saya ingin mengucapkan selamat datang kepada semua peserta sama ada yang di dalam negara atau di luar negara bagi menyertai program Kolokium Penyelidikan Pendidikan Antarabangsa Labuan atau ringkasnya Kppal bagi tahun 2024. Sesungguhnya, program Kppal ini merupakan program yang julung-julung kalinya diadakan bagi menghimpunkan semua para peserta untuk berkongsi inovasi, kajian tindakan, amalan-amalan yang baik di forum dan kolokium ini supaya kita dapat menambah baik, mengguna pakai amalan-amalan atau inovasi yang baik untuk dikongsikan di lokaliti masing-masing. Sebenarnya Kppal 2024 ini dirangka melalui usaha sama yang berterusan, kerjasama yang berterusan antara pelbagai pihak yang terlibat. Justru saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua JPN negeri yang telah memberikan kebenaran kepada semua peserta di seluruh negara untuk menyertai Kppal bagi tahun 2024 ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua agensi yang terlibat bagi menyokong dan memberikan sumbangan, sama ada sumbangan material serta sokongan moral untuk kita menjayakan Kppal bagi tahun 2024 ini. Sebenarnya, Kppal pada tahun ini mempunyai tema Transformasi Pendidikan Masa Hadapan. Kita ingin membawa para peserta untuk melangkah jauh ke hadapan, mengongsikan apakah kajian, pendidikan, amalan baik dan inovasi yang boleh memberi impak yang besar kepada pendidikan kita, bukan saja pada hari ini tetapi juga pada masa akan datang. Yang menariknya, Kppal pada tahun 2024 ini kita telah menyediakan ruangan daftar masuk dalam SPL KPM bagi memberikan mata jam kredit kepada para peserta yang terlibat dalam program kita pada yang berlangsung sepanjang 3 hari ini bermula 27 hari bulan November hingga 30 hari bulan November. Sekali lagi saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua peserta yang terlibat dalam mengongsikan idea kita secara kolektif. Saya ingin meninggalkan
satu kata-kata mutiara daripada ahli falsafah Inggeris iaitu Kppal yang mengatakan bahawa ilmu itu ibarat sebutir mutiara yang dilemparkan oleh ombak ke tepi pantai, sedangkan banyak lagi mutiara yang sangat cantik yang masih lagi tertanam di dasar laut. Sekian, selamat berkolokium. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada yang berusaha Encik Yahya bin Ahmad Putih, Timbalan Pengarah Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Labuan atas ucapan alu-aluan sebentar tadi. Para penonton yang dihormati, pada petang ini kita akan mendengar pembentangan daripada 7 orang pembentang yang akan berkongsi kajian mereka. Setiap pembentang akan diberikan masa selama 10 minit untuk membentangkan kajian masing-masing. Saya berharap sesi ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi kepada semua yang menonton, terutamanya dalam usaha kita mentransformasi pendidikan masa hadapan. Anda dialu-alukan untuk mengajukan soalan kepada pembentangan di ruangan chat sepanjang sesi ini berlangsung. Para pembentang akan cuba menjawab soalan-soalan anda di ruangan chat juga. Jadi, jangan lepaskan peluang ini untuk bertanya dan berdiskusi secara langsung dengan pembentang pada hari ini. Selain itu, tuan-tuan dan puan-puan, untuk makluman semua penonton yang hadir bersama kita pada hari ini, anda boleh mengisi kehadiran melalui pautan SPL KPM yang akan kami kongsikan di ruangan chat pada penghujung rancangan. Pastikan anda mengisi kehadiran sebagai bukti penyertaan anda dalam kolokium ini. Baiklah hadirin dan hadirat, tanpa melengahkan masa, sekarang saya ingin menjemput pembentang kita yang pertama, Miss Mayumi Sitoguchi dari negara Jepun yang akan membentangkan kajian beliau, A Proposal to Solve the Fundamental Problem of English Education in Japan. Dipersilakan. Hi, konnichiwa, Miss Mayumi. How are you? Good. Okay, Miss Mayumi. So we cannot wait to hear your presentation. So shall we start, Miss Mayumi? Yes, please. Thank you. Okay, without further ado, I give this floor to you. Over to you, Miss Mayumi. Thank you. Fundamental problem of English education in Japan. A private survey said only 7% of Japanese people have practical English conversation skills. In World Ranking of English Proficiency, Japan is ranked at the bottom of the list every year. In 2023, Japan ranked 87th out of 113 countries. Why do most Japanese people have difficulty speaking English? Some people say because Japanese are shy, Japanese are studying English only for the test, Japanese are perfectionism, Japanese language is far different from English. But above all, there is the fundamental reason. It's because for many years from the post-war period, Japanese people couldn't learn very basic and important part of learning English. By my own life experience, I've found this fundamental reason of English educational program and found the solution for this. It is an honor for me to present what I have been trying to spread to reform English educational program in Japan today. My name is Mayumi Setoguchi.
I'm an English instructor and the principal of Mimomi English Institute at a place in Chiba, Japan. I was born in Nagasaki, grew up in Hiroshima, and right after graduating from high school, I went to Houston, Texas in the US by myself to study abroad. At that time, my English ability was poor. My first day staying at my host mother's house, I couldn't understand more than half of my host mother's English. My host mother couldn't understand more than half of my English. My first day at English school, I couldn't understand more than half of school officer's English. The school officer couldn't understand more than half of my English. However, on the placement test at English school, it was a surprise for me to get a good score and start from level 6 out of 8 levels. After about 9 years of living in the US, I got TOEIC score of 900. However, always having speaking and listening problems. The number of embarrassment I'd experienced was more than 2,000 times. Why it is difficult for me to make people understand my English? Why it is difficult for me to listen accurately? After returning to Japan and studied to be an English teacher for children, find the reason why it was not difficult for me. Why? Because there had been no chance for me to know about phonics before. These days, there are many schools which teach phonics in their curriculum in Japan too, but still not many students grow up to be fluent in English. Why? It's because many of Japanese teachers and parents are not familiar with phonics. After I learned phonics, my English ability has dramatically improved. So, it has been my mission to let many people know about phonics since then. But some people who know about phonics said that phonics is too difficult to get a sense of sound. It doesn't help improve English. It's not for adult people, but only for the children. Some people also said because of Romazi, which is a romanization of Japanese written language, it is not easy for Japanese people to pronounce consonant letters because we learn Romaji before learning English, and all the Romaji letters come with vowel sound. It seems obvious that Japanese people need a method between alphabet and phonics to make sure the sound difference between English and Japanese. And one day I got inspiration. That was our phonics story. It is a story of a boy and a watermelon seed. This fun practical method of correcting the sound of English letter A to Z through a story, it really helps to correct the sound. This cute story that helps you fix the pronunciation by just reading the story of From A to Z. This story really helps you clarify the difference between the sound of English and the sound of Romazi because many Japanese people are confused by them. The
Our phonics story of a boy and the watermelon seed is the title of this correcting method. This phonics is learning method and process to connect alphabet and phonics. The beginning of our phonics story comes with A. The story starts with A and main boy's name is Ray. Ray, he loves watermelon. He's so happy when he eats it. He said, I'm happy. And he also said, itadakimasu. This is a greeting of Japanese when you eat, before you eat something. He opened his mouth widely and even lowered his jaw and said, ah, when he took a big bite into the watermelon. Ah, this is the sound of A, ah, ah, ah. And instantly even the adult people know how to make the sound of A, ah. And he loves to spit the seed. The seed somehow started working. That seed came toward Ray. And Ray didn't want the seed come into his mouth again, so he blocked his mouth using his tongue. He put the tongue and he blocked the seed come into his mouth. Uh, 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 uh. This is the sound of L. And since the seed still coming closer to Ray, Ray closed his mouth, putting lips together tightly. This is the sound of M. Mm, mm, mm. After going through this phonic sound from A to Z, we make this phonic sound into the word using the phonics chant. A says apple. B says bear. This is a method that children learn how to speak word. It goes from A to Z. S says sound. T says tiger. This method works not only for the children, but for the adult people after alphonics. With alphonic story, use the dental model, toy lips, and the glove tongue to show how the sound is made, and let students look and learn how to use the mouth, lips, tongue, and breathe properly. So, the best process to start learning English is first alphabet, second alphonics, third phonics. Then you can enjoy speaking and listening English. By using alphonics method, 100% of my students have dramatically improved their pronunciation, and they became to enjoy and have confidence to speak English out loud. There are some student comment. It was an eye-opening experience. It was a really fun collection method and easy to understand. I laughed and enjoyed speaking out loud, and before I knew it, my pronunciation had been corrected and it was amazing. The mystery of my life has been solved. I feel like I can finally get over my English problem. I wish I had known about this before. This method will surely reform the English educational system. I hope someday primary and junior school all over Japan will use this textbook and method. So there is a strong belief for me that
The alphonics method will solve the English educational problem in Japan because if alphonic story textbook will be used in the English classes as supplementary textbooks, there the teachers and students can enjoy the story together, and teachers can fix their pronunciation problem quickly and easily in fun way without letting the children know about the teacher's problem. In this way, soon in the future, many Japanese people will be able to enjoy speaking and listening English. And then I hope there will be no more English educational problem in Japan, and Japanese people will be the world people like other countries' people. And that's all for today. Thank you very much for listening. Arigato gozaimasu, Mayumi sensei. ありがとうございます。 Okay, I really like how you use the phonics approach in terms of how to teach English among the Japanese. And based on your experience, how does this finding your proposal change your perspective about learning English? May you share to the audiences here? Sure. It was so shocking for me when I learned about phonics because I didn't know at all. Because of that, I had to struggle with English communication. So there are so many people in Japan has the same problem. So it's really easy and fun and very instant to know what the problem for them. So if they know it, only know it, they can improve their English so quickly. And I think it's for there's no time for Japanese people to struggle with English communication right now because we have to be the world family, right? And we have to save this world for the future, for the children. Yeah. I really love how you answer about how it is actually in order to solve the fundamental problem in the English education in Japan is through using phonics. And I am pretty sure that many of us here, even in Malaysia and also all over the world, are inspired with your effort. And one thing I would say that otsukare sama Mayumi sensei, arigato gozaimasu. ありがとうございました。Thank you so much. Arigato gozaimasu. Thank you so much. I'll see you in Yeah. any colloquium. I would love to hear your future stories and your future Thank success. you. Thank you. I'll be there in January. So I'll see you then. I'll be there. Yes, I'll see you soon. Thank you. Okay. Bye bye. Bye-bye. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, begitulah tadi pembentang kita yang pertama, Miss Mayumi Setuguchi dari negara Jepun dengan perkongsian beliau, a proposal to solve the fundamental problem of English education in Japan. Baiklah hadirin dan hadirat, penonton yang bersama kita pada petang ini, kita tiba ke pembentang kita yang kedua, iaitu Encik Stanley Natue dari negara Nigeria, dari Sekolah Ralph Young International School dengan tajuk kajian beliau, The Association Among Perceived Classroom Environment, Intrapersonal Factors and Achievement in Mathematics, a Quantitative Study. Dipersilakan. My research title is Association Among Perceived Classroom Environment, Interpersonal Factors, and Achievement in Mathematics. Is a quantitative study. Introduction. Student success level can be said to have influential implications for their career choices during and after college. If they do well in their high school, it will enable them to choose the career path they want to go to. If they are to go for engineering or arts, it made them easier to go.
But one thing we need to understand is it's important to understand the factors accountable for causing or predicting variance in academic success of students. What are those factors? According to Ahmed and Rosma, 2006 research, that these things should be put into consideration. What are the significance of the study? It is to examine the role of educational institutions within the community as well as the society at large. That is one of the significance of this study. Moving on, so many researchers have come up with so many research about these variables known as self-concept, self-efficacy, motivation, and even classroom environment. So we are going to take a look at them one by one, how they explain them. Number one, classroom environment. What is the classroom environment? It has to do with the social, psychological, and educational settings where learning occurs or takes place, and its influence in students' state of mind and achievement. How learning, where learning takes place. That is the literal meaning of classroom environment. Number two, self-efficacy. According to Bandura's 1993 research that he made, he said socio-cognitive theory, according to the socio-cognitive theory, defines self-efficacy as the individual belief regarding one's self-worth abilities in task completion or learning at certain levels. How individuals feel capable of performing a specific task in educational settings. And self-concept, when we say self-concept, is about how individual or student feel about himself or believe about himself. Now, according to Postman, he said, is the perception one holds about his or herself which he or she might attach high importance. That is according to Paulson, 2002 research. Then intrinsic motivation. This is under motivation. We have intrinsic and extrinsic motivation, but I am trimming it down to just intrinsic motivation because I'm dealing with intrapersonal factors, not extrapersonal factors or interpersonal rather factors. So when we say intrinsic motivation, we refer to the one involvement in a task for itself. One gets involved in a task because he is happy, he enjoys what he or she is doing, especially example, reading a particular textbook or solving mathematics, it gives him joy, not because he gains external reward from anyone for him to partake or to read that book or solve that mathematics. And when we say mathematics achievement, it refers to student success in meeting short or long-term goals in a specific task in educational setting. So these are my variables that I want to deal with. So moving on, so now research questions. This leads to the researcher how to find out some of the issues or guiding or happening in the educational sector. So I came up with so many questions like if the perceived classroom environment will influence mass achievement of students, and if the intrapersonal factors, which is self-concept, self-efficacy, and intrinsic motivation, they will all influence student mathematics performance. These were my research questions, and I hypothesized that they are all going to influence or predict students' math performance or achievement. This brings me down to the synthesis and research gap. There are a lot of research gaps. I know that there are a lot of researchers have done research based on these variables I've mentioned, but there is one thing I find out that they did not do is the interaction effect of these variables to the DV, which is the mathematics achievement. So I want to dive into that area, because the present study to employ the interaction effect between classroom environment and intrapersonal factors on mathematics achievement. There are so many, like I said, so many researchers have done the effect of, or let's say the cause effect of these intrapersonal factors to academic achievement in mathematics. So this brings me down to the conceptual framework, the major thing. Here is my concept that I came up with. Here is the perceived classroom environment, PCE. Intrapersonal factors, like I said, self-efficacy, self-concept, and intrinsic motivation will lead to mathematics achievement. When we say that, I can see from my hypothesis, I hypothesize that PCE, which is PCE would directly influence math achievement, which is perceived classroom environment, will directly
influence or predict math achievement of student or performance of student, and as well intrapersonal factors, the self-concept, self-efficacy, and intrinsic motivation, they will all as well, I did not put it in here because the space is not enough, will all influence or predict math achievement. And again, my major point or major reason of this research is the interaction effect, how these PCE and intrapersonal factors, they both interact, like you can see, they both interact to also all these affect math achievements. Moving on, the theoretical framework this whole research is embedded on is boundary socio-cognitive theory that says learning a specific task or subjects associated with factors linked to motivation and learning environment, as well as with cognitive abilities such as self-efficacy and self-concept. So this is where the whole research theory, as well as research design, the study employed the predictive personality technique. Why? Because it suits the research, because it enables the research to identify any association that exists between variables and also explain the relationship. Then in the research setting, it was done on an engineering school, well-known engineering school in Manila, Philippines, and then the participants and the sampling, the participants were 300 students, both male and female. They were selected by means of non-random quota sampling because the school is inside another school, which is high school is inside university. That's why I use this non-random quota sampling. Instruments used, these are the instruments I use. What is happening in classroom, self-concepts, intrinsic motivation, math achievement, these were the instruments I used. Procedures where these instruments were given to the participants to work on and retrieve the instrument back. Then I subject them to statistical analysis for me to get this result. So the delta analysis, I use one-way ANOVA and 2x2 factorial ANOVA to enable me to analyze the data. Then this research is limited to so many things. It does not address cause and effects, remember, only for the predictive aspects. It's limited to population size because I use a small population, hence it cannot be generalized the findings to larger populations. So results, these were my results I got. As you can see, the most important one is the p-value. They are all significant. In the one over for self-efficacy and math, it was significant. Then the second one, one over math and self-concept and math, it was significant, the p-value. So you note that the p-value must be less than 0.5. Then the second results here to intrinsic motivation and math have p-value is 0.00, so it's significant. The fourth one, the same thing. Then going to table 5, I use factorial ANOVA to enable me to know the interaction effects. So here we have perceived classroom environment and self-efficacy, how they interact affects students' performances in math, and it shows the p-value shows here significant. So there is a significant difference between this interaction. When they interact, it also affects students' math performances. Then we move on. Yeah, this is table 6. The same thing, 2 ANOVA was used to see the p-value here, and the same thing is 0.0, so it's significant. Their interaction, self-efficacy, and the same classroom environment, positive. Then table 7, the same thing, 2-way factorial ANOVA, using intrinsic motivation and perceived classroom environment. Their interaction here, this sign shows the interaction of both, and it is what? Significant as well. So going on, having done L1 bot shows that self-concept, self-efficacy, and intrinsic motivation and perceived classroom environment, how students perceive their classroom environment, have great effect on their performances in mathematics. That is what I found out. Above all, I found out that the interaction between the intrapersonal factors and perceived classroom environment gives a greater result. That means students perform better if they find or perceive their classroom environment positively. So moving on, in summary, on conclusion, experiences, interest in classroom environment, and attitude towards math achievement play significant roles in the development of one's self-concept, self-abilities, and motivation. In turn, these factors may affect the level of students' achievement in mathematics. So this is then moving on. So what are the recommendations? I recommend that based on the finding, the researcher recommend that administrators be aware of the importance of environmental
interpersonal behavioral factors, and their combined influence on academic achievement outcomes, and implement policies that would improve students' academic task-related self-efficacy, self-concept, and intrinsic motivation. Because an academic task-related personal factors increases students' determination and effort towards academic outcomes. Administrations will need to implement policies that will improve students' academic self-efficacy, self-concept, and intrinsic motivation. Thank you. Terima kasih diucapkan kepada pembentang kedua kita, Encik Stanley Natue dari Nigeria, Raffles Young International School Nigeria dengan tajuk kajian beliau, The Association Among Perceived Classroom Environment, Intrapersonal Factors and Achievement in Mathematics, a Quantitative Study. Baiklah hadirin dan hadirat sekalian, seterusnya saya menjemput dan mempersilakan pembentang ketiga kita pada petang ini, Cikgu Rosella binti Janani dari SK Bukit Keteri, Perlis, dengan tajuk kajian beliau, Revolusi Pengajaran Literasi, Let's Write Out Name on Board sebagai solusi untuk kelemahan menulis nama sendiri murid berkeperluan pendidikan khas. Dipersilakan. Literasi L1 Board sebagai solusi untuk kelemahan menulis nama sendiri murid pendidikan khas. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Rosella binti Jadani. Sini sedang bertugas sebagai guru PPKI di SK Bukit Keteri Perlis. Sebelum ni pernah berkhidmat di SK Pekan 1 dan juga SK Pantai Labuan. Pendahuluan dan refleksi. Okay. Kemahiran menulis nama sendiri ini adalah penting dalam perkembangan literasi awal, terutamanya bagi murid-murid berkeperluan pendidikan khas lah. Di kajian yang saya lakukan ini, dia berfokuskan kepada kaedah bagaimana kita nak membantu murid ni dalam kemahiran menulis nama sendiri, kerana murid ni memang masih tidak dapat menguasai kemahiran menulis namanya sendiri. Kajian inovasi yang telah saya laksanakan ini, dia memperkenalkan Let's Write Out Name ataupun L1 Board tu sebagai satu inovasi alat bantu mengajar yang direka untuk membantu murid mengenal huruf dan menulis nama sekaligus menulis namanya dengan betul lah. Inovasi ini juga bertujuan meningkatkan minat dan motivasi murid dalam aktiviti menulis. Refleksi. Saya diamanahkan untuk mengajar 11 orang murid pendidikan khas yang terdiri daripada masalah autism, ADHD dan global, masalah berbagai. Sepanjang melakukan PDPC di kelas tersebut, saya mendapati bahawa murid-murid pendidikan khas, khususnya murid autism yang seorang ni, dia sering menghadapi cabaran besar dalam menulis namanya sendiri. Terutamanya apabila kita bagi lembaran kerja dan meminta untuk menulis nama sendiri, dia akan jadi blur dan tak tahu nak buat apa. Okay. Jadi fokus kajian inovasi saya ni adalah untuk menilai keberkesanan, sejauh mana keberkesanan inovasi alat bantu mengajar yang saya hasilkan, iaitu L1 Board tadi, dalam meningkatkan kawalan motor halus murid semasa menulis nama sendiri tanpa perlu meniru. Maka objektif kajian saya adalah yang pertama, meningkatkan kemahiran menulis nama sendiri dalam kalangan murid pendidikan khas menggunakan alat inovasi L1 Board sebagai alat intervensi pembelajaran. Yang kedua, untuk menilai keberkesanan L1 Board ni dalam membantu murid pendidikan khas mengenal pasti huruf dalam nama sendiri. Ini adalah kumpulan sasaran saya, sasaran kajian inovasi saya. Seorang murid lelaki yang berumur 7 tahun dari kelas 1X daripada program pendidikan khas integrasi di sekolah Y di sekitar Labuan. Okey, murid ni dia boleh mengikuti arahan mudah dengan bahan pembelajaran secara asas. Okey, untuk pengetahuan semua, kajian inovasi ni saya laksanakan semasa saya menjadi guru pendidikan khas di Labuan. Okey, pelaksanaan kajian. Okey, kajian saya ni dia berpandukan kepada model kajian tindakan Chemist and McTaggart. Okay, ada satu kitaran kajian tu bermula dari peninjauan awal, merancang tindakan, melaksana dan mereflek.
Okey, pelaksanaan kajian. Macam mana saya laksanakan kajian? Melalui pertama, tinjauan awal. Tinjauan awal saya macam mana saya laksanakan tinjauan awal, iaitu melalui pemerhatian. Pemerhatian semasa murid tadi tu menulis nama pada lembaran kerja yang saya berikan dan menilai lembaran kerja yang dilakukan. Okey, melalui pemerhatian yang dijalankan itulah saya dapati murid ni dia menghadapi masalah untuk tulis nama walaupun hanya perlu menyalin semula kat nama atas meja dan di papan putih yang tulis oleh guru. Maksudnya dia pun ada bermasalah untuk meniru walaupun nama tu kita dah tulis dengan betul, minta dia tulis saja atas lembaran kerja pun dia tak boleh. Murid dia menghadapi masalah untuk menulis tu, untuk meniru dan menyalin semula. Okey, pelaksanaan kajian dia pertama melalui tinjauan awal. Tinjauan awal tadi tu kita dah buat pemerhatian. Okey, lepas tu kita akan buat pra-ujian kemahiran menulis nama. Pra-ujian kemahiran menulis nama tu kita nak menilai tahap awal keupayaan murid dengan mengenal pasti huruf dalam nama mereka dan menulis nama dengan bantuan minimum. Okey, mereflect. Okey, mereflect tadi macam yang saya kongsikan lah. Refleksi dibuat dalam pengajaran dan pembelajaran dengan memerhatikan masalah yang dihadapi oleh murid sasaran iaitu tidak dapat menulis namanya dengan betul. Okey, refleksi ni dibuat. Okey, refleksi ni saya buat untuk membantu saya sebagai seorang guru pendidikan khas untuk mengenal pasti masalah yang berlaku dan bagaimana untuk membantu mengurangkan masalah tersebut. Kita mau bantu dia, kita mau cari satu solusi yang dapat membantu mengurangkan masalah murid tu untuk meningkatkan lagi keyakinan diri dia lah dalam. Dan seterusnya, identifikasi masalah ataupun mengenal pasti masalah. Catat kelemahan seperti huruf yang tidak dikenali dan kesalahan bentuk huruf atau tulisan. Okey, merancang tindakan. Okey, saya merancang apa yang perlu dilakukan untuk cari jalan ataupun kaedah yang betul untuk bantu murid saya ni menulis nama dengan betul. Okey. Saya akan membantu murid dengan mengembangkan motor halus terlebih dahulu dengan aktiviti-aktiviti seperti buat doh, gunting bebas, merujuk kertas dan sebagainya lah. Kemudian saya akan menggunakan kaedah smart dotted supaya murid menyambung titik-titik mengikut arah yang betul. Okey, tugasan ini digunakan untuk meningkatkan koordinasi mata dan tangan murid sebelum kita ajar dia menulis namanya sendiri. Okey, melaksanakan tindakan mengamati tadi. Okey, murid sasaran saya ni dia perlu menulis berulang kali pada smart dotted yang saya sediakan sambil diperhatikan oleh guru lah selama beberapa minggu sebelum pengajaran berlaku. Pengulangan dilakukan supaya murid dapat mengikut garisan titik-titik dengan lebih baik. Maka dekat itu hasilnya sebuah inovasi alat bantu mengajar iaitu guru membantu murid ini dalam menulis nama dengan betul menggunakan L1 board. Let's write out name board. Tu nama alat bantu mengajar yang saya inovasikan lah. Okey, ini adalah L1 board. Okey, contoh L1 board yang telah saya gunakan untuk membantu murid sasaran saya ni. Okay, ni sebelah yang gambar yang di bahagian putih tu, kotak putih tu, okay, di atas tu adalah contoh smart dotted yang telah saya gunakan untuk membantu murid sasaran. Okey, seterusnya pelaksanaan kajian. Kaedah dan pelaksanaan inovasi. Okey, pelaksanaan intervensi yang saya gunakan menggunakan L1 board. Sesi intervensi 2-3 kali seminggu selama 4 hingga 6 minggu. Okay, aktiviti dia, jejak huruf, latihan susun huruf, tulisan berpandu. Okay, kita akan masukkan juga kaedah multidoria, kombinasi rangsangan visual, kinestetik dan auditori. Maksudnya murid melihat, dengar dan dia boleh sentuh lah. Okay, kita akan pantau perkembangan atau kemajuan murid. Okay, kita akan lihat progres murid tu dan kita catatkan pemerhatian menggunakan rubrik penilaian. Okay, penilaian akhir dan refleksi. Penilaian akhir ni kita akan gunakan ujian sebelum ni, guna ujian yang sama seperti pra untuk membanding kemajuan murid, dan refleksi itu kita nak tengok apakah murid menunjukkan peningkatan signifikan dan apakah alat ini membantu mengatasi kelemahan yang dikenal pasti. Okey, ini adalah gambar-gambar. Okey, gambar satu ni adalah pelaksanakan intervensi menggunakan smart dotted, iaitu dia akan sambungkan titik-titik lah mengikut yang huruf-huruf yang telah kita sediakan. Okey, gambar yang kedua ni adalah pelaksanaan intervensi menggunakan L1 board. Okey, dari smart dotted tadi kita pindahkan dia kepada L1 board lah. Dia boleh tulis tapi dah tak ada titik-titik untuk disambung. Dia akan berusaha untuk tulis sendiri.
Okey, pemerhatian. Pemerhatian, kutipan dan analisis data. Okey, saya telah memilih kaedah pemerhatian menggunakan senarai semak, temu bual dan analisis dokumen untuk menerangkan dapatan guru. Okey, gambar yang ketiga ni, ni adalah tulisan murid lah sebelum intervensi menggunakan ilmuwan bot dijalankan. Okey, tulisan yang tak berapa kemas dan tak berapa elok lah. Okey, dapatan kajian. Dapatan kajian setelah murid ni beberapa minggu dia menjalankan intervensi menggunakan ilmu. Okey, boleh tengoklah gambar 4 ni adalah hasil tulisan tangan murid setelah beberapa minggu diintervensikan lah menggunakan ilmuwan bot tu. Ni dia. Inilah hasil terkini dan terbaru. Hasil tulisan murid setelah beberapa bulan kot, bukan beberapa minggu lagi, tapi beberapa bulan diintervensikan menggunakan L1 board. Okey, apa yang dapat kita rumuskan melalui guide ini? Yang pertama, impak dia kepada guru, kesan kepada guru. Okey, guru tu dapat mengatasi huruf yang murid tidak kenal. Okey, dan dapat membuat penambahbaikan pada inovasi yang dihasilkan. Okey, impak dia kepada murid. Murid boleh menulis nama dengan betul dan tulisan nampak lebih kemas dan cantik. Okey, impak kepada PDP pula. Murid tu tahu bila dan di mana dia perlu menulis nama. Dan guru tidak perlu berulang kali mengingatkan murid untuk menulis nama sendiri pada lembaran kerja. Okey, sebagai penutup, intervensi murid akan terus dilaksanakan bagi menambah baik lagi struktur tulisan murid. Dia akan berterusan lah. Kemudian inovasi yang saya guna ni akan disebarluaskan dan diguna pakai kepada beberapa murid PPK lain yang mengalami masalah yang sama. Inovasi seperti L1 board ni diintegrasikan dalam amalan pengajaran bagi membantu murid pendidikan khas meningkatkan kemahiran menulis. Selain itu, kajian ini menyokong penggunaan kaedah multideria dalam pengajaran, terutamanya untuk murid yang memerlukan rangsangan tambahan dalam memahami konsep tulisan. Kesimpulannya, inovasi L1 board bukan sahaja berkesan dalam membantu murid pendidikan khas menulis nama mereka, tetapi juga berpotensi menjadi alat yang penting dalam intervensi pembelajaran pada masa hadapan. Dia bukan sahaja untuk membantu tulis nama murid, tapi juga dia berpotensi saya rasa untuk jadi alat yang penting dalam intervensi pembelajaran pada masa hadapan. Itu sahaja pembentangan saya pagi ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Begitulah tuan-tuan dan puan-puan, pembentangan daripada Cikgu Rosela binti Janani dari SK Bukit Keteri Perlis. Apa khabar Cikgu Rosela? Sihat Alhamdulillah. Oh, saya difahamkan Cikgu tengah camping ya? Betul? Ya, betul. Sebab ingatkan Ya. jadual esok kan pembentangan dia. Tu saya tetap dengan kawan hari kelas. Tak apa, biasalah musim-musim dah camping kan. Okey, sedikitlah kan Cikgu. Kalau saya baca komen, rata-rata macam kagum dengan usaha Cikgu untuk menerusi L1 board ni, Let's Write Out Name. Untuk kelemahan menulis nama sendiri bagi murid berkeperluan pendidikan khas. Bagaimana Cikgu boleh tercetus idea ini Cikgu? Itulah yang masa mula-mula tengok tu bila tengok dia punya ni kan, bila kita suruh dia tulis hantar lembaran kerja, kita minta tulis nama dia lama melenggu. Lepas tu saya terfikir macam mana kita nak buat budak ni bagi dia boleh menulis lah, bukan setakat tulis nama tapi dia boleh lah menulis macam kawan-kawan. Sebab kebanyakan murid autis saya ajar ni dia boleh dah. Dia datang sekolah dia boleh tulis nama, tapi yang seorang ni saja dia bermasalah dalam penulisan tu. Betul. Okey. Baik, saya juga difahamkan Cikgu dulu pernah mengajar dari Labuan, betul? Pernah mengajar di Labuan, betul? Betul-betul. Saya pernah mengajar di SK Okey. dengan SK Pantai. SK Pekan 1 dan SK Pantai. So Cikgu memang dah biasa dengan produk Labuan, iaitu air, salah satunya produk lokal Labuan iaitu air pisang. Boleh naikkan balik tak? Oh boleh, itu tadi. Ini produk Labuan, betul Cikgu? Betul-betul. Tak rindu ke air ni Cikgu? Rindulah, rindu semua. Rindu Labuan. Memang berbeza daya tu. Betul. So saya rasa ini adalah produk orang kata autentik Labuan lah. Okay. So kalau Cikgu balik, jangan lupa untuk kita dapatkan produk original Labuan ini kan. Untuk kita orang kata ialah mengubat rindu dengan Labuan. Betul. Boleh jadi dealer di sini lagi. Baik. Okey. Baik. Begitu saja. Terima kasih Cikgu Rosela. Selamat bercamping. Sebab satu perkongsian sangat baik. Tahniah Cikgu, teruskan.
Baik hadirin dan hadirat, tuan-tuan dan puan-puan, begitulah tadi sedikit promosi produk air daripada Sky Blue, air pisang yang telah merupakan produk original Labuan lah, dan sekiranya tuan-tuan dan puan-puan bertandang ke Labuan boleh dapatkan di mana-mana pasar raya yang terdapat di sekitar Labuan. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kita tiba ke pembentang kita yang keempat, Cikgu Nur Farhana Abdul Sapar dari Labuan International School dengan tajuk kajian beliau, Enhancing Students' Effectiveness in Reviewing Lesson by Using Smart Module. Dipersilakan. Assalamualaikum Cikgu Farhana. Waalaikumsalam, Epi. Pernah jumpa Cikgu Farhana ni kan? Okey. Ya. Okey, Cikgu. Tanpa melengahkan masa, saya persilakan kita dengar pembentangan Cikgu Farhana. Dipersilakan. Good day, everyone. My name is Nur Farhana Abdul Sapar, and I am Head of Secondary at Labuan International School. It is a great pleasure to be here today. Today, I will present about Smart Module. It will focus on enhancing student effectiveness in reviewing lessons by using the Smart Module. I hope you will get some useful strategies at the end of my presentation. Let me introduce to you the SMART module. S stand for specific, M stand for measurable, A stand for achievable, R stand for relevant, T stand for time bound. The SMART module was created to help students. A SMART module is an interactive learning tool that uses technology to make lesson more engaging and effective. Here are the 5 key features. First, interactive content combines videos, audio, text to make lesson interesting. Second, instant feedback provides quick assessment and feedback to guide learning. Third, accessibility can be accessed on devices at any time and any way. Fourth, QR code links to additional video lessons for further explanation. Fifth, customization adapt to different learning styles and speed. Smart module aim to make learning more efficient and aligned with modern technology. Problem statement. There are 3 problem statements here. First, student revision habits, where students use multiple resources such as textbook and notes, which often lead to confusion and lack of focus. Second, test performance. Results from topical tests have been low despite extensive revision efforts. Third, quantity versus quality. Students believe more materials and practice questions will improve revision. However, this approach lacks guidance and direction. The key observation of this problem statement: without targeted, structured revision tools, students struggle to focus and achieve effective learning outcome. Objective: the focus of the study is to change the way of students' cognitive revision process to be more directed to guarantee quality in reviewing lessons. Specifically, the study conducted is to: first, enhance student
efficiency and effectiveness in reviewing lesson. Second, enhance quality in reviewing lesson, where it will create focus point and quality in the learning environment. Third, create a directed approach in reviewing lesson. Fourth, develop student creative thinking. And guiding teachers in preparing effective lesson modules known as SMART module. Target groups. The target groups in this study was targeted to specific groups as described below. First, students, all primary and secondary students between 7 to 17 years old. Teachers, all primary and secondary teachers in preparing lessons module to be more efficient. Implementation. The study is conducted through several focus steps to ensure the objectives can be achieved successfully. There are introduction of intervention strategy, introduction of innovation, purpose of innovation. Introduction of intervention. Improvise related lesson notes where we reuse from previous slide presentation. Provide QR notes for video lesson. We also reuse from link in teacher's collection. Create questions as exercises focusing on specific learning objectives. Create QR code for extra revision question focusing on specific learning objective. Here are the intervention strategies. Improvise lesson note from previous slide presentation notes. In diagram 1, cognitive lesson note and class exercises. Lesson notes are based on teacher-prepared slide and guide students on key learning objectives. Each lesson includes 5 to 10 slides covering about 2 objectives with explanation and example for exercises and revision. Diagram 2, Class Exercise Worksheet. Class exercises are given as separate worksheets. Students can use the slides for reference during exercises. Printing materials for large classes may be challenging for teachers. Introduction of innovation. To overcome the weaknesses that were addressed in the intervention strategy, SMART module is introduced. In diagram 3, shows example of SMART module that includes specific notes based on learning objectives as in the previous slides and from textbook as in diagram 4 for teachers. Here are the details. Overview of diagram 3, which provide specific notes based on the learning objectives. Diagram 5, QR code for video lessons. QR codes link to video lessons that serve as extra notes. Videos help students better understand topics and can be relied anytime and replay anytime. These videos act as a second teacher providing detailed explanation on topics learned.
Here are in diagram 6, class exercise with QR code. This worksheet align with learning objectives like previous exercises. A QR code link to video lessons to help students complete the exercises. In diagram 7, QR code for reinforcement exercise. QR codes link to extra practice exercises with answers. Label as quiz for students to reinforce specific topics. Purpose of innovation. The purpose of creating smart module are to enhance student effectiveness in reviewing lesson, to provide directed lesson notes for students, to provide portable and accessibility revision materials for students by using devices, to engage lessons note with technology that suits the students' learning trend, to reduce teacher burden in preparing for students, including exercises and reinforcement exercises. Here we come to the reflections and observation. As you can see, data collection, innovation. Textbook review. Observation as shown in picture 1 and 2. Students struggle to find relevant topics where they take 2 to 3 minutes to locate examples and 7 to 10 minutes to solve each question. In a mastery assessment, in table 1, we can see average score 63.05%. Below 50%, that's 4 students. Between 50% to 80%, that's 3 students. This result is not encouraging. Here are data collection from innovation. Students easily find topics and examples by scanning QR codes. It takes less than a minute to find examples and 2 to 3 minutes to solve a question. As a result, average score increased to 75.4% and only one student scored below 40%. The rest improved to 60% or higher. Outcomes. Smart module achieve the objectives by reducing time spent searching for information, improving student score with focused lesson note, providing accessibility, revision materials through devices, engaging student with current technology trend, reduce teacher workload by simplifying note and exercise preparation. Future consideration. Add more subjects and topics to smart notes. Keep content updated with new technology trend. Include more interactive for better students' engagement. Add resources to support different learning needs. Continuously gather feedback from students and teachers to improve smart modules successfully. QR code image for video discussion could help students answer questions more effectively. As a conclusion,
SMART module can be used in all objective or subjective question, and it is include all subject, no matter language, science, economic, and accounting. It will help students during revision and make study time more effective. This efficiency allows students to balance their academics and co-curricular activities. As a result, productive revision sessions can improve their grades and support a healthier lifestyle. Thank you for listening. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Farhana dari Labuan International School dengan tajuk kajian beliau Enhancing Students' Effectiveness in Reviewing Lesson by Using SMART Module. Okey, nak cakap bahasa Melayu ke cakap bahasa Inggeris ni Cikgu Farhana? Bahasa Melayu lah. Bahasa Melayu sahaja boleh. Okey, so soalan saya satulah Cikgu Farhana sebab saya sangat tertarik penggunaan SMART Module ni kan. Okey, apa cabaran kalau boleh cikgu kongsikan cabaran apabila mula-mula kita nak menggunakan atau nak memperkenalkan SMART module ini kepada murid-murid cikgu? Cabaran dia ialah yang utama saya rasa pemantauan budak. Pemantauan dari segi because apabila pelajar dibenarkan menggunakan device, alat peranti, pemantauan itulah. Tapi apabila mereka tahu tujuan penggunaan peranti itu adalah untuk membantu mereka dalam pembelajaran. Saya rasa dalam 2-3 minggu selepas pelaksanaan, kita dapat lihat hasil pelajar itu sendiri dan mereka sendiri dapat merasai yang penggunaan SMART module ni lebih membantu mereka dalam membuat revision ataupun membuat ulang kaji pelajaran mereka sendiri. Betul. Saya sangat tertarik lah. So sangat bagus cikgu. Tahniah Cikgu Farhana kan. Orang cakap alah bisa tegal biasa. Lama-lama tu dia akan jadi satu kebiasaan dan saya yakin akan ada lebih banyak kejayaan menanti cikgu di masa hadapan lagi insya-Allah. Terima kasih. Thank you. Baik hadirin dan hadirat, tuan-tuan dan para penonton yang saya hormati sekalian, Saluran 1 Kppal pada petang ini diteruskan dengan pembentang kita yang kelima. Saya persilakan Cikgu Joel Petrus Chin dari Labuan International School dengan tajuk kajian beliau Loop and Hook It, Enhancing Student Understanding of the Nitrogen Cycle. Dipersilakan. Hai Mr. Joel. Selamat petang. Selamat petang. Okay. Okay, Cikgu Joel ajar subjek apa ni Cikgu Joel? Saya ajar biologi untuk national syllabus and biology and combined science for international syllabus dekat Labuan International School. I see. Baik. So saya kira para penonton yang mengikuti kita di talian sudah tidak sabar untuk mendengar perkongsian cikgu. So tanpa melengahkan masa, saya persilakan pembentangan daripada Cikgu Joel dari Labuan International School. Dipersilakan. Greetings, ladies and gentlemen, and thank you for taking time to watch this presentation. First and foremost, let me introduce myself. My name is Joel Petrus Chin, and I teach biology for national syllabus as well as biology and combined science for the international syllabus at Labuan International School. Now, let's begin with the role of technology in education today. Technology has transformed education with tools like Kahoot and quizzes, enhancing engagement. However, limited access to gadgets and the internet in Malaysia disrupts learning. Loop and Cook It, an offline tool for the SPM biology and science syllabus, focuses on the nitrogen cycle, offering an inclusive, hands-on solution for resource-limited classrooms. The objectives of this innovation are to 1. Evaluate Loop and Cook It's impact on understanding the nitrogen cycle. Number 2, compare learning outcomes with traditional methods. 3, boost engagement, competition, and soft skill. 4, offer a cost-effective offline teaching tool. Finally, support teachers in effective implementation. Creating Loop and Cook It
is both simple and affordable. You will need just a few inexpensive materials. The main material which inspired the name is the hook and loop fastener, commonly known as Velcro, preferably with built-in adhesive. You may need additional strong glue or a glue gun if it's not adhesive back. A3 or A4 paper to print the materials along with laminating film. Cardboard, ideally recycled, to create a solid base for the laminated materials, making them more comfortable and easier to use. Here are the steps to make Loop and Cook It. Number 1. Choose a topic. Select a topic like the nitrogen cycle, then print and laminate the study notes for durability. Number 2. Prepare the answer pieces. Attach a loop or hook to the back of each answer piece. Number 3. Set up the notes. Add the opposite material, hook or loop, to the answer piece spaces on the laminated notes. Number 4. Interactive setup. Match answers to the correct space on the laminated notes. The detachable design allows for easy switching and repeated use. Now, Loop and Cook It is perfect for biology students. As you can see in the picture on the right, it covers the nitrogen cycle based on the biology KSSM DLP textbook. Next, it is also suitable for science students. The picture on the right shows how the nitrogen cycle is adapted for the science KSSM DLP textbook. Do note the difference. Some answer pieces from the biology version won't be needed for science students, and certain section of Loop and Cook It will remain unused to align with their syllabus. Additionally, you may notice that the nitrogen cycle in the science textbook differs slightly from the one in the Loop and Cook It. However, it is still usable, as Loop and Cook It provides a summarized version tailored for science students. Now, how do we use Loop and Cook It? There are several ways to use Loop and Cook It effectively in the classroom. Here are a few suggested methods. Of course, they are just ideas. Any other interactive approach is highly encouraged. Discussion A works well for small groups or a limited number of students. One student required to fill in the blank, while another checks their work and point out any mistake. Discussion B is also great for small groups. One student fill in the blanks but must explain why each answer piece fits. Another student will agree or disagree, justifying their response. Only when both agree will they place the answer piece on the Loop and Cook It. Discussion C is ideal for larger groups. Students work together, discussing and reaching a consensus to complete all the blanks correctly. Throughout these activities, the teacher should observe, offer guidance, and address any misunderstandings. These are just a few ideas to get started. Feel free to adapt or create your own innovative methods to make Loop and Cook It even more engaging for your students. A test was conducted to assess the effectiveness of the tool. Using a convenient sampling method, we gathered 6 participants who were divided into 2 groups. Group A, which used Loop and Cook It, while Group B, which did not. Both groups took a pretest before the lesson to evaluate their baseline knowledge. The test included 11 questions, 3 multiple choice questions, and 8 short answer questions, with a total of 12 marks. After this, a lesson on the nitrogen cycle was conducted, including a short video titled "The Nitrogen Cycle" by Bioman Biology on YouTube. Following the video, Group A engaged in a discussion using Loop and Cook It, while Group B participated in another discussion without it. Group A was encouraged to interact with the tool, explaining their understanding and testing their knowledge by matching the correct labels to each section of the cycle. Both groups were given the same amount of time, 40 minutes, to complete the activity, followed by a pause test. Now let's look at the results. Results showing individual scores from both groups. Group A began with an average pre-test score of 3 and improved to an average post-test score of approximately 10.33.
representing a significant improvement of 7.33 points or 244.3%. On the other hand, Group B started with a pre-test score of 3.33 and increased to a post-test score of 7.67, showing a gain of 4.34 points or 130.3%. This difference of 3 points in gain between the two groups highlights a substantially advantage for Group A, suggesting that the use of loop and cook it positively impact the learning. In conclusion, the result indicates that loop and cook it has a significant positive effect on students' understanding on the nitrogen cycle. Group A, which used the tool, saw an average gain of 244.3%, far outperforming Group B, which only improved by 130.3%. This suggests that the interactive nature of loop and cook it helped students engage with the material more effectively, leading to better learning outcomes. Thank you for your attention. I look forward to any questions you may have. Terima kasih diucapkan kepada pembentang kita yang kelima, juga bersama kita Cikgu Joel dengan tajuk kajiannya Loop and Hook It, Enhancing Student Understanding of the Nitrogen Cycle. Baik Cikgu Joel, okey. Saya ada satu soalan yang saya tertanya-tanyalah dari tadi kan. Okey, bagaimana cikgu boleh tercetus idea untuk menggunakan intervensi loop and hook it? Sebab tadi cikgu cerita disebabkan oleh kekangan gadget dan sebagainya. So bagaimana loop and hook it ni jadi satu orang kata penyelesaian kepada isu yang cikgu hadapi? Okay, so sebenarnya kebiasaannya apa yang saya buat masa kelas saya, sewaktu kelas saya, kami akan menggunakan kemudahan online seperti Kahoot, quizzes semua itu. Okey, tapi sepanjang sesi online yang kami buat ni, macam Kahoot, quizzes ni, apa berlaku adalah sometimes students they will complain lah yang dirang ada masalah internet connection, okay, kadang-kadang bateri habis begitu, and sometimes even myself yang masalah, even the host itself is masalah lah, and that will interrupt the learning session lah of the students. Okay, yeah, it's very competitive, students like it, but at the same time, if let's say berulang kali kan dirang mengalami masalah ini, so apa berlaku adalah dirang macam competitiveness tu kurang lah. Okay, dirang ada preconceived notion yang kalau biarpun dirang ikut, biarpun dirang menang, kemungkinan mungkin internet connection akan buat dirang kalah begitu. Okay, so itu saja. Kiranya loop and hook it ini adalah satu alternatif untuk kita pastikan bahawa at the end of the day matlamat PDP itu masih berjalan dengan lancar sebagai part of the pentadbiran, sebagai part of orang kata lesson, kan begitu cikgu? Betul. Okay, baik. Terima kasih Cikgu Joel. Satu perkongsian yang sangat menarik dan saya kira hadirin dan hadirat kita yang bersama pada hari ini juga dapat mengambil inspirasi daripada kajian Cikgu Joel, Loop and Hook It, Enhancing Student Understanding of the Nitrogen Cycle. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita tiba ke pembentang yang ke-6 berkumpulan, iaitu Cikgu Stefania Ross N. Michael T, Muhammad Syazwan bin Syamadi, Christina Mosiol dan Erizen Tikel dari Labuan International School dengan tajuk kajian mereka, P-Vroom Phonics Interactive Word Blending for Early Readers. Hai, salam sejahtera moderator. Salam sejahtera Cikgu Stefania. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah semua baik. Semua baik. Ya, sihat. Okay, syukur. Okey Cikgu Stefania. Okey, dikabarkan ini adalah dari saluran ini cikgu punya kumpulan. Okey. Ini semua untuk subjek bahasa Inggeris. Betul Cikgu? Yes, betul. Untuk English. Okay. Untuk English. Baik, tanpa melengahkan masa, the floor is yours. Thank you.
Good day, everyone, respected educators, distinguished guests, and all members of the audience. It is our pleasure to present to you our innovation titled P-Room Phonic, Interactive Word Blending for Early Readers. This project aims to enhance early literacy through an engaging and interactive approach to word blending. This work is a collaboration among dedicated educators, namely Stefania Ross and Michael Tay, Shazwan bin Shamadi, Christina Mosiol, and Arizon Dickel. Together, we are passionate about advancing learning methods that make reading an exciting journey for young learners. Lev Vygotsky's theory on learning through play is essential role of play in cognitive and social development. He believed that play is a leading factor in development, providing children with opportunities to explore, experiment, and engage in complex social interaction. This method of learning through play inspires the creation of P-Room to help students learn phonic blending in fun ways. Now, many of our students find it challenging to blend phonics with CV or CVC letter sound because it is confusing. The objective aimed to develop and implement the P-Room Reading Kit, an interactive tool designed to enhance student phonic blending skill with CV and CVC letter sound by incorporating play-based activities grounded in Lev Vygotsky's theory of learning through play. The study seeks to evaluate how the kit impacts student engagement, enjoyment, and motivation during the learning process, as well as its effectiveness in improving phonics skill. Overall, the research explored the potential of integrating play into educational tools to create more engaging and effective learning environment. To address the reading challenges faced by our students, we present the P-Room Reading Kit. This innovative solution integrates playful, hands-on activities designed to encourage students to practice and master phonics blending in a fun, engaging, and interactive way. By making the learning process enjoyable, the kit helps to build confidence and fluency in early readers. Now, this is the P-Room front side. It features colorful interactive elements for the children to explore. The car can move forward and backward, while the letters on the balloons can be exchanged with another letters to form a new CV or CVC words. The motion of the car movement from the arrow symbolizes the phonics blending sound from left to right. Now this is the back side of the P-Room. It features lowercase letter in random order for students to learn how to recognize and sound out the letters, as well as to match the small letters with the uppercase letters. The background of the board was intentionally dark to let the children focus on the letters while reading. This is our P-Room reading kit. The letters will have Velcro at the back. So we're just going to stick it here and follow the arrow. Cat. So this is how we play. And at the back, there is phonics. So we can find for B, you can match, you can see M, you can match big letter and small letter. This study employs a quantitative research design to evaluate the impact of P-Room reading tools on the interest level of students aged 5 to 7 years old in learning phonic blending. The interest level were measured before and after the introduction of P-Room reading tools, allowing for a comparative analysis of the tool's effectiveness. The study sample consists of 3 distinct age groups of students: 47 students of 5 years old, 57 students of 6 years old, and 9 students of 7 years old. The interest level in phonic blending were recorded for each age group before and after using the P-Room reading kit. The data were collected through student survey, documenting the number of students expressing interest in phonic blending. The methods we use are descriptive statistic and percentage increase. This was calculated using the formula stated here.
Before implementing the P room, the interest level in learning phonic blending were relatively low across different age groups. Among 5 years old, only 16 out of 47 students were interested. However, after the introduction of P room, this number jumped to 44 students, resulting in a remarkable 175% increase in interest. This means that before using the P room, only a small fraction of the students were interested, but after its implementation, almost all the students became engaged in learning phonic blending. For 6 years old, the initial interest was 36 out of 57 students. The post-implementation, the interest level increased to 53 students, representing a significant 47.22% of boost. This indicates that nearly half of the previously uninterested students became engaged after using the P room, showing a considerable improvement in interest among this age group. Among 7 years old, only 4 out of 9 students were interested in learning phonic blending before the P room was introduced. After its implementation, the number doubled to 8 students, resulting in a 100% increase in interest. This doubling shows that P room effectively engaged students who were previously not interested, making the learning process appealing to nearly all students in this age group. This graph shows the difference between before and after the implementation of P room. This is the analysis and possible reason for differences. The substantial differences in the increase in interest among the different age group can be attributed to several factors. So factor number 1 is the developmental differences. So the 5 years old children are more receptive to new and engaging tools such as P room, which are designed to be interactive and visually stimulating. The substantial increase in interest suggests that the tools were highly effective in capturing the attention and enthusiasm of this age group. While still young, the 6 years old may already have exposure to phonic blending, so the P room tools is likely to enhance their existing knowledge, resulting in a significant but not as dramatic increase in interest compared to the young group. For the 7 years old, the older student might have more established learning preference and might not be easily swayed by the new tools. Additionally, they may already possess foundation skill in phonic blending, leading to a smaller relative increase in interest. Now, factor number 2 is the baseline interest level. The initial interest level were lower among the 5 years old, providing more room for improvement. In contrast, the baseline interest was higher among the 6 and 7 years old, resulting in a smaller relative increase. Factor number 3, adaptation and novelty effect. Now, the 5 years old, the younger children are more likely to be captivated by the novelty of the P room reading tools, which could account for the dramatic increase in interest. As children grow older, they may become less susceptible to the novelty effect, explaining the smaller increase in the 6 and 7 years old group. Factor number 4 is the educational environment and exposure. The educational environment and previous exposure to the phonic blending could vary across the age group. The younger student might have less exposure, making the introduction of the P room tools more impact. The older children have more exposure, might not show as large as increase in interest. Our challenges lie on our ability to simplify the tools for home use. As we know, reading is a continuous process. The student must be able to play or read using the P room at home as well if we wanted them to keep improving their reading skill. So we need to upgrade our P room to make it more versatile and ready to be used anywhere. The solution might be to digitalize the tool, make it available for free for education purposes. For example, a downloadable digital P room from Google Play Store for Android platform or Apple Store for iOS platform. But then we need to hire someone with a background in programming such as Java and Kotlin. The other solution is to make a small version easier to make so that children can bring it home themselves, such as the miniature P room.
But to do this, we must make sure that the children understand the fun element in playing with their own miniaturized reading tools so they can keep practicing at home with supervision from their parents. In short, with these upgrades, it would make our P-room much versatile than before. The concept idea is there, but we need more time and resources to make it happen. Our P-room is not yet perfect. We need to do a lot of upgrades for it to be fully able to be commercialized. For example, our choice of materials was of course a cheap and affordable one, such as corrugated board, mounting board, colored papers, and car toys. We can also improve our toy car sliding system as it is still a little bit sticky and children will not be able to move it freely on their own as they will need much stronger force. So we could solve it by putting a small wheel on the inside of the slide, so the sliding mechanism would be much smoother. This upgrade idea is already in motion and will be installed on our next build. The other improvement should be on the letter itself. For now, we may risk of losing any of the letter because it is 26 individual parts. We can change the letter and install a digital display individually on each balloon. So instead of having to remove and put the letters manually every time we need to use it, we could just push a button on the digital display to display the intended letters. Any maybe LED or any types of display can be used for the improvement or upgrades. The conclusion is P-room shows significant increase in students' interest in phonic blending. This result highlights P-room's effectiveness in boosting engagement and interest in phonic blending, demonstrating its potential as a powerful educational tool for young learners. Thank you. Terima kasih Cikgu Stefania dan ahli kumpulannya Cikgu Syazwan, Cikgu Christina dan Cikgu Erizan. Tapi yang ada bersama kita pada hari ini dan Cikgu Stefania. Okey, ramai yang memuji, very informative, great method. So saya pun sangat tertarik sebab phonics ni kita tahu adalah kemahiran asas untuk early readers untuk mengenal, untuk menjadi pembaca yang untuk mudah untuk membaca lah kan. So setelah kita melakukan cikgu melakukan penyelidikan cikgu ini, apa yang cikgu dapati, kepuasan, bagaimana cikgu boleh ceritakan, mungkin boleh menginspirasikan untuk guna teknik ini. Sebab budak-budak ni diorang suka bermain, jadi kita teacher ni kena gotong royong lah, kena buat banyak P-group, kalau tidak memang berebut dalam kelas. Budak-budak kalau nampak ni memang diorang excited, jadi kita kena buat banyak lah sebab berebut kan. Innovation ni diorang asal ada game material untuk bermain, confirm akan berebut kan cikgu. So sebab saya nampak juga at the end of the slides tadi cikgu ada suggest beberapa penambahbaikan dan sebagainya. So saya nampak memang cikgu sudah ada hala tuju untuk orang kata lebih mengkomersialkan cikgu punya penyelidikan ini, dan saya kira satu penyelidikan yang sangat komprehensif, yang sangat detail, dan tahniah cikgu sebab satu percubaan yang sangat baik, especially untuk kita memperkenalkan huruf kepada generasi muda. Okay, all the best cikgu, sampai kita berjumpa lagi. Baik, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Okay, begitulah tadi pembentangan daripada pembentang kita yang ke-6. Cikgu Stefania Ross and Michael T, Cikgu Syazwan bin Shamadi, Cikgu Christina Mosil dan Cikgu Erizan Dikal dari Labuan International School dengan tajuk kajian mereka P-room Phonics Interactive Word Blending for Early Readers. Hadirin dan hadirat, Saluran 1 Kolokium Penyelidikan Pendidikan Antarabangsa Labuan telah tiba ke pembentang terakhir kita pada petang ini. Untuk itu saya persilakan Cikgu Jamilah binti Saleh dari SK Parit Selangor Johor dengan tajuk perkongsian beliau Projek PP. Dipersilakan. Terima kasih kepada Cikgu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, GB Jamilah. Betul GB, guru besar ya bersama kita. Segan saya ada guru besar. Baik. Okey, apa khabar cikgu dari negeri Johor? Apa khabar cikgu?
Alhamdulillah sihat. Tuan moderator sihat? Alhamdulillah saya sihat. Saya risau ni sebab saya kena tengok sebab SK Parit Selangor kan, tapi dari Johor jangan salah kan. Betul. Okey. Betul. Baik. Cikgu, tanpa melengahkan masa saya persilakan GB, ada penyokong dah ni, GB Jamila binti Saleh dari SK Parit Selangor Johor untuk melakukan perkongsian beliau. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera serta salam Malaysia Madani. Yang dihormati panel juri, barisan pembentang dan hadirin sekalian. Saya Cikgu Jamilah binti Saleh ingin berkongsi amalan terbaik dalam Kolokium Penyelidikan Pendidikan Antarabangsa Labuan mengenai projek PP yang saya laksanakan di SK Seri Bugis, Pontian, Johor. Pembentangan saya merangkumi 7 slot utama bermula dengan tajuk projek hingga ke langkah seterusnya. Tajuk projek saya ialah PP. PP merupakan akronim kepada perkasa PAJSK. Rasional pemilihan tajuk PP menggambarkan perkasa PAJSK melalui puisi perkasa, promosi budaya dan seni melalui puisi, perkukuh motivasi dan disiplin serta meningkatkan kemahiran insaniah dan potensi murid serta guru. Sedikit latar belakang, SK Seri Bugis merupakan sekolah kurang murid grade B di kawasan luar bandar. Enrollment murid tahap 2 seramai 23 orang sahaja, GPS Kelab Persatuan 2.62 dan peratus GPS Kelab Persatuan 59.5%. Sedikit biodata peneraju projek PP, Jamilah binti Saleh nama diberi. 29 tahun pengalaman di 5 buah sekolah, mengamalkan kepimpinan instruksional, teragih dan situasional, berpegang pada prinsip berfokus mencapai hala tuju sekolah, menekankan kebersamaan dalam organisasi, kesegeraan dalam tindakan dan menghargai setiap pencapaian. Berdasarkan dokumen RPS 2022 hingga 2025, didapati pengurusan kurikulum perlukan transformasi khusus kerana peratus GPS Kelab Persatuan masih rendah dan GPS Kelab Persatuan masih besar. Saya menggunakan 5 Ys untuk mengenal pasti punca masalah dan menggunakan SWOT, pintas, OPPM dan carta perbatuan sebagai alat penyelesaian masalah. Berdasarkan isu, saya dapati punca utama masalah ialah murid tidak terlibat dalam pertandingan akademik Bahasa Melayu peringkat daerah dan negeri. Maka tindakan yang perlu saya lakukan ialah murid perlu menyertai aktiviti akademik peringkat daerah dan negeri bagi meningkatkan pencapaian PAJSK. Bidang strategi yang saya pilih iaitu pengurusan kurikulum. Matlamat projek meningkatkan pencapaian peratus dan GPS PAJSK sekolah. Objektif projek pertama, meningkatkan peratus pelibatan murid tahap 2 menyertai aktiviti akademik peringkat daerah dan negeri 20%. Meningkatkan peratus pencapaian GPS Kelab Persatuan sekurang-kurangnya 10%. Ketiga, mengecilkan GPS Kelab Persatuan sekurang-kurangnya 0.4. Berikut adalah data-data yang saya kumpul mengenai pelibatan murid dalam aktiviti akademik daerah dan negeri pada tahun 2022 dan 2023. Keseluruhannya pelibatan murid pada tahun 2022 hanyalah 52.38% dan pada tahun 2023 setelah projek PP dilaksanakan meningkat menjadi 100%. Alat penyelesaian masalah yang saya gunakan ialah analisis SWOT. Saya memfokuskan kekuatan pada S1, guru besar mengamalkan kepimpinan teragih dan situasional serta berkomitmen tinggi dan prihatin. Isu-isu kurikulum. Dan pada S5 iaitu jumlah murid yang sedikit, memudahkan pelibatan semua murid dalam pelaksanaan program kurikulum. Penjanaan strategi telah saya lakukan. Saya telah menyenaraikan 5 strategi bagi menangani isu berdasarkan 5 strategi tersebut. Saya telah membuat pemberatan pemilihan strategi. Berikut adalah plan intervensi program transformasi sekolah yakni PINTAS mengenai projek PP bermula dengan plan, do, check and action. Saya telah menggunakan model PDCA yang diperkenalkan oleh Dr. William Edward Deming bagi menjayakan projek PP. Saya menggambarkan penggunaan model PDCA dalam bentuk carta perbatuan. Warna hijau menunjukkan semua yang saya rancang telah berjaya dilaksanakan.
Berikut adalah kertas kerja dan kertas konsep projek PP. Saya telah menerajui organisasi saya dalam merangka dan menyiapkan kedua-dua kertas projek PP. Saya juga telah membentuk satu jawatankuasa penggerak projek PP yang mantap yang terdiri dalam kalangan warga sekolah, PIBG, KSIB dan alumni SK 1000 GIS. Saya menggunakan OPPM Champion untuk memantau pelaksanaan projek PP. Projek PP merangkumi 6 fasa. Fasa pertama, murid mempelajari teknik asas deklamasi puisi. Fasa kedua, murid menyertai pertandingan deklamasi sajak peringkat Sekolah Kebangsaan 1000 GIS. Fasa ketiga, bengkel pemantapan pengiasan PAJSK kepada guru-guru. Fasa keempat, bengkel dan sayembara deklamasi puisi kepada guru besar dan guru. Fasa kelima, bengkel deklamasi sajak kepada murid. Objektif ini adalah untuk meningkatkan keyakinan murid berada di depan khalayak dan mengembangkan lagi potensi murid. Fasa ke-6, pertandingan deklamasi sajak bagi sekolah kurang murid peringkat negeri Johor merupakan kemuncak pelaksanaan projek PP. Saya menggunakan OPPM Champion untuk menyemak semula projek PP dari awal hingga akhir sama ada semua yang dirancang telah berjaya dilaksanakan atau perlukan penambahbaikan. Pelbagai cabaran yang saya hadapi antaranya sikap guru yang kurang yakin dan kurang pengalaman. Sebagai peneraju organisasi, saya telah menjadi suri teladan kepada semua guru. Cabaran yang paling besar kepada sekolah kurang murid ialah tiada dana untuk penganjuran projek. Saya memohon sumbangan, promosi projek PP serta menganjurkan Majlis Haiti. Kurang sokongan ibu bapa penjaga, saya mewujudkan anugerah khas kepada mereka. Atasi motivasi murid yang rendah dengan pelbagai inisiatif telah saya laksanakan. Berikut dikongsikan impak projek PP dalam pengurusan co-curriculum. Penyertaan 100% murid tahap 2 dalam aktiviti co-akademik setelah pelaksanaan projek PP. Pencapaian peratus GPS dan GPS sebelum dan selepas pelaksanaan projek PP. Pengiktirafan dan sijil penghargaan daripada Jabatan Pendidikan Negeri Johor atas kejayaan pelaksanaan projek PP. Saya juga membantu meningkatkan skor PAJSK rakan-rakan sekolah kurang murid dengan penganjuran program dan berkongsi pengiktirafan yang diterima. Seterusnya, saya mengambil tindakan membuat penilaian terhadap projek PP. Berikut adalah maklum balas yang saya terima dari sekolah-sekolah yang bertanding, daripada Tuan PPD Pontian, daripada ketua juri dan para juri, serta daripada semua pihak. Mereka semua memberikan maklum balas yang sangat positif. Impak projek PP dalam pengurusan sekolah. SK 1000 GIS telah dicalonkan oleh PPD Pontian untuk anugerah kecemerlangan bakat murid kategori SKM peringkat negeri Johor. Projek PP telah berjaya menjadikan 100% pelibatan murid dalam Nilam Johor, 100% penggunaan delima guru dan 76% delima murid. Projek PP membantu meningkatkan pengisian amalan terpuji melebihi sasaran dan telah dianugerahkan sijil penghargaan. Projek PP juga telah berjaya meningkatkan peratus kehadiran murid. Sokongan PIBG, rakan strategik dan komuniti juga meningkat bagi mengumpul dana penganjuran projek PP peringkat kebangsaan pada tahun 2024. Tertubuhnya alumni SK 1000 GIS. Murid SK 1000 GIS telah dijemput oleh rakan-rakan strategik untuk membuat persembahan dalam majlis-majlis mereka. Langkah seterusnya, saya memberikan fokus kepada penganjuran projek PP peringkat kebangsaan. Pada 15 September 2024 yang lalu, projek PP peringkat kebangsaan telah berjaya dilaksanakan. 42 buah sekolah kurang murid dari 10 buah negeri telah menyertainya. Alhamdulillah, SK 1000 GIS telah berjaya mengulangi kejayaan dari segi penganjuran dan pencapaian. Ucapan penghargaan daripada peneraju projek PP kepada semua yang terlibat, terutamanya kepada Tuan Haji Abdul Rahman bin Saleh, Tuan PPD Pontian, kepada Tuan Haji Muhammad Hanafi bin Saman, Pengarah Pendidikan Negeri Johor, dan juga kepada para pegawai di KPM atas sokongan padu yang telah diberikan. Tak lupa juga kepada para pegawai di semua peringkat bagi memastikan projek PP berjaya dilaksanakan dengan cemerlang. Sebagai rumusan, izinkan saya merumuskannya dalam bentuk 3 rangkap pantun. Ke Labuan membeli ambuyat, nasi lalap sedia terhidang. Projek PP berjaya sangat, potensi murid semakin gemilang. Bunga mawar mekar berseri, harum baunya sepanjang jalan. GPS Koku semakin menyeri, peratus naik bukti kejayaan.
Ke hulu sungai mencari saur, air mengalir tenang di sana. Projek PP semoga ampuh, transformasi pengurusan terlaksana. Sekian, terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada GB Jamila binti Saleh dari SK Parit Selangor, Johor. Baik, GB baru berpindah sekolah ke GB? Ya, baru berpindah ke SK Parit Selangor. Dan baru juga berpindah dah saya ya, baru juga apa GB? Baru berpindah tapi dalam bulan 7 hari itulah. Projek ni saya buat semasa saya di SK Seri Bugis. Seri Bugis. Dan sekarang ini merupakan guru besar di SK Parit Selangor. Betul GB? Ya, betul. Dan saya pasti kecemerlangan yang GB bawa di SK Seri Bugis itu GB bawa juga ke SK Parit Selangor. Baik GB, tadi saya nampak ada komen ramai peminat GB rupanya. Dan saya dimaklumkan GB Jamilah juga telah mendapat anugerah emas ya untuk projek PP ini GB. Adakah betul GB? Betul. Di anugerah di Pulau Pinang untuk amalan terbaik Prime PGB. Untuk daripada perkongsian antara PGB dan saya pasti. Saya pun sebenarnya kagum melihat bagaimana GB punya aura untuk mentransformasi kemenjadian murid melalui PAJSK. Dan GB pernah ke Labuan GB? Alhamdulillah pernah ke Labuan pada tahun 2019 pertandingan robotik di St. Anne. Sebab tu kenal Cikgu Syam tu. Pertandingan. Cikgu Syam ada bersebelahan dengan saya. Baik. Ni sebab GB cakap GB pernah ke Labuan. Kalau GB datang ke Labuan saya nak promote lah. Air sirap pisang ini sekali lagi GB boleh beli dan boleh didapatkan sebab boleh dijadikan cenderamata untuk warga SK Parit Selangor. InsyaAllah mesti kita akan beli nanti. GB kena datang untuk mana tahu kita ada Kppal 2025 atau akan datang, GB kena datang dan secara bersemuka GB di Labuan dan kami di warga Labuan akan menyambut GB dan sudah pasti kami terujan tak sabar-sabar nak menunggu atau mendengar perkongsian daripada GB Jamilah itu sendiri. Okey, terima kasih. Sebenarnya moderator, kami ada plan juga nak ke Labuan tapi kekangan-kekangan tu kan sebab dah jadi GB kan sekarang kan. InsyaAllah semoga dipermudahkan dan saya kira dapat kita bersua secara maya ini pun sudah satu jaringan untuk kita terus berkolaborasi untuk masa hadapan demi mentransformasi pendidikan masa hadapan. Sekali lagi terima kasih GB Jamilah biarpun atas kesibukan kepadatan jadual sebagai seorang guru besar masih mahu dan masih sudi untuk berkongsi projek PP beliau bersama dengan warga pendidik dari seluruh negara. Terima kasih GB. Terima kasih kepada pihak penganjur yang menjemput saya untuk menyampaikan bahan pembentangan. Terima kasih. Tahniah diucapkan, satu perkongsian yang sangat bagus. Moga diteruskan lagi. InsyaAllah sampai bertemu lagi GB. Baik tuan-tuan dan puan-puan, demikianlah tadi berakhirnya pembentangan ketujuh kita dari GB Jamila binti Saleh dari SK Parit Selangor, Johor dengan perkongsian beliau projek PP menandakan berakhirlah sudah sesi pembentangan bagi saluran 1 Kolokium Penyelidikan Pendidikan Antarabangsa Labuan pada hari ini. Sebelum itu saya ingin menjemput rakan-rakan saya di talian, rakan-rakan saya AJK Technical untuk sama-sama kita bersama naik bersama-sama. Inilah orang-orang belakang tabir dan jangan lupa untuk terus sokong Kolokium Penyelidikan Pendidikan Antarabangsa Labuan yang pada esok hari kita akan mula kategori bersemuka sehingga ke hari Jumaat. Dan kita dimaklumkan pada kali ini Kolokium Pendidikan Antarabangsa Labuan telah mendapat penyertaan seramai 63 orang pembentang bersemuka
dan 21 orang pembentang secara atas talian. Baik tuan-tuan dan puan-puan, saya mewakili seluruh tenaga kerja Kolokium Penyelidikan Pendidikan Antarabangsa Labuan ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pembentang kita yang telah berkongsi ilmu menerusi kajian mereka. Terima kasih saya ucapkan pada semua penonton yang setia menonton siaran ini sehingga ke penghujungnya. Seperti yang dijanjikan, jangan lupa untuk isi pautan SPL KPM di ruangan chat dan jangan lupa terus sokong program anjuran Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Labuan. Labuan Bisai 100% kita punya dan saya berharap perkongsian pada petang ini memberi manfaat dan inspirasi kepada kita semua. Salam sayang dari Wilayah Persekutuan Labuan. Jumpa lagi. Bye-bye. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Sampai bertemu lagi.